आपला फर्स्ट चॅप्टर डिफरन्शिएशन किंवा डेरिव्हेटिव्ह हा चॅप्टर संपलेला आहे. त्याचं रिव्हिजन वगैरे सगळं झालेलं आहे. त्यानंतरचा आपण डायरेक्ट तिसरा चॅप्टर घेतो आहे, इनडेफिनाईट इंटिग्रेशन. इनडेफिनाईट इंटिग्रेशन त्याचे फॉर्म्युले पाठच पाहिजे. फॉर्म्युले जसे डेरिव्हेटिव्हचे फॉर्म्युले पाठ असल्याशिवाय आपल्याला डेरिव्हेटिव्ह कळत नाही, तसंच ह्या इंटिग्रेशनचे फॉर्म्युले पाठ असल्याशिवाय आपल्याला इंटिग्रेशन कळणार नाही. इनडेफिनाईट इंटिग्रेशन. ह्याच्यानंतर ह्याच्यानंतर चॅप्टर डेफिनाईट इंटिग्रेशन. आपण अगोदर पाहतो इनडेफिनाईट इंटिग्रेशन. आता त्याचे फॉर्म्युले: इंटिग्रेशन 1 dx इक्वल टू x प्लस सी. इंटिग्रेशन x रेज टू n dx आन्सर x रेज टू n प्लस 1 डिवाइड n प्लस 1 प्लस सी. x रेज टू nचं डेरिव्हेटिव्ह n x रेज टू n मायनस 1. इथं x रेज टू nचं इंटिग्रेशन x रेज टू n प्लस 1 डिवाइड n प्लस 1. 1/x इंटिग्रेशन log x प्लस सी e रेज टू x cos x sin x मायनस cos x tan x डेरिव्हेटिव्ह log sec x cot x डेरिव्हेटिव्ह log sin x sec x डेरिव्हेटिव्ह log sec x प्लस tan x cosec x डेरिव्हेटिव्ह log cosec x मायनस cot x. इंटिग्रेशन sec स्क्वेअर x इंटिग्रेशन tan x cosec स्क्वेअर x इंटिग्रेशन मायनस cot x. नंतर sec x इंटू tan x sec x इंटिग्रेशन cosec x इंटू cot x इंटिग्रेशन मायनस cosec स्क्वेअर x मायनस cosec x. नंतर इंटिग्रेशन 1/√1 मायनस x स्क्वेअर इंटू dx इंटिग्रेशन sin इनवर्स x और मायनस cos इनवर्स x. 1/1 प्लस x स्क्वेअरचं इंटिग्रेशन tan इनवर्स x और मायनस cot इनवर्स x. इंटिग्रेशन 1/x स्क्वेअर रूट x स्क्वेअर मायनस 1चं सेक इनवर्स x और मायनस कोसेक इनवर्स x प्लस सी. फॉर्म्युले आपले पाठच पाहिजे, पाठ केल्याशिवाय आपल्याला येणार नाही. इंटिग्रेशन 1/x स्क्वेअर रूट x स्क्वेअर मायनस 1चं इंटिग्रेशन सेक इनवर्स x और मायनस कोसेक इनवर्स x प्लस सी. 1/1 प्लस x स्क्वेअरचं इंटिग्रेशन tan इनवर्स x और मायनस cot इनवर्स x. 1/स्क्वेअर रूट 1 मायनस x स्क्वेअरचं इंटिग्रेशन sin इनवर्स x और मायनस cos इनवर्स x. कोसेक x इंटू cot x मायनस कोसेक x. सेक x इंटू tan x सेक x. कोसेक स्क्वेअर x इंटिग्रेशन मायनस cot x. सेक स्क्वेअर x इंटिग्रेशन tan x. नंतर कोसेक x इंटिग्रेशन log कोसेक x मायनस cot x. सेक x इंटिग्रेशन log सेक x प्लस tan x. cot x इंटिग्रेशन log sin x. tan x इंटिग्रेशन log सेक x. sin x इंटिग्रेशन मायनस cos x इंटिग्रेशन sin x e रेज टू x 1/x log x रेज टू nचं इंटिग्रेशन x रेज टू n प्लस 1 डिवाइड n प्लस 1 dx इंटिग्रेशन x प्लस सी. आता एक्सरसाइज आपली पहिली 3.1. प्रॉब्लेम: इंटिग्रेशन x³ प्लस x मायनस x प्लस 1 इंटू dx. आता हे प्रत्येकाचं इंटिग्रेशन साईन आपण सेपरेट केलं. इंटिग्रेशन x³ इंटू dx प्लस इंटिग्रेशन x² इंटू dx मायनस इंटिग्रेशन x dx प्लस इंटिग्रेशन 1 dx. इथं फॉर्म्युलाला x रेज टू nचा 2 नंबरचा फॉर्म्युला x रेज टू nचं इंटिग्रेशन x रेज टू n प्लस 1 डिवाइड n प्लस 1 n 3 प्लस 1 डिवाइड 3 प्लस 1 प्लस x रेज टू 2 प्लस 1 डिवाइड 2 प्लस 1 मायनस x रेज टू इथं काही नाही म्हणजे हा 1 आहे 1 प्लस 1 डिवाइड 1 प्लस 1 प्लस 1 dx इंटिग्रेशन x आणि नंतर प्लस सी. म्हणजे याचा आन्सर मिळाला i इक्वल टू x रेज टू 4/4 प्लस x³ 3 मायनस x²/2 प्लस x प्लस सी. प्रत्येकाचं इंटिग्रेशन सेपरेट केलं. इंटिग्रेशन x³ इंटू dx प्लस इंटिग्रेशन x² इंटू dx मायनस इंटिग्रेशन x dx प्लस इंटिग्रेशन 1 dx. x³ इंटिग्रेशन x रेज टू n प्लस 1 3 प्लस 1 डिवाइड 3 प्लस 1 प्लस x² x रेज टू 2 प्लस 1 डिवाइड 2 प्लस 1 मायनस x रेज टू 1 प्लस 1 डिवाइड 1 प्लस 1 प्लस 1 dx इंटिग्रेशन x प्लस सी. x रेज टू 4/4 x प्लस x रेज टू 3/3 मायनस x² प्लस x प्लस सी. हा झाला फर्स्ट प्रॉब्लेम. नंतर सेकंड प्रॉब्लेम. इंटिग्रेशनमध्ये आपण आय घेतो आणि डेरिव्हेटिव्हमध्ये आपण घेताना वाय घेत होतो. इंटिग्रेशन x² ब्रॅकेटमध्ये
1 मायनस 2 अपॉन एक्स ब्रॅकेट स्क्वेअर. अगोदर हा आपल्याला ब्रॅकेट स्क्वेअर सोडवावा लागेल. फॉर्म्युला आला ए मायनस बी ब्रॅकेट स्क्वेअरचा ए स्क्वेअर मायनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वेअर. हा फॉर्म्युला इथं यूज झाला. ए मायनस ब्रॅकेट स्क्वेअरचा फॉर्म्युला ए स्क्वेअर मायनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वेअर हा फॉर्म्युला यूज केला. म्हणजे हा बाहेरचा एक्स स्क्वेअर. आता ए स्क्वेअर 1चा स्क्वेअर 1च येईल. 1 मायनस 2 इंटू 2 अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स ब्रॅकेट स्क्वेअर इंटिग्रेशन आय इक्वल टू इंटिग्रेशन एक्स स्क्वेअर ब्रॅकेट 1 मायनस 2 इंटू 2 4 अपॉन एक्स प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वेअर इंटू डी एक्स. नंतर आपण हे एक्स स्क्वेअरने आत ह्या ब्रॅकेटला मल्टिप्लाय केलं. we multiply x square in bracket x square into 1 x square into 4 upon x 4x square upon x plus 4x square upon x square into dx. x square I equal to integration x square x 1x cancel 4x x square minus 4x plus x square cancel plus 4 into dx. Again separate integration each term integration x square into dx plus constant value. When constant value multiple or divisible then this value is separate integration by integration 4 integration x dx plus 4 integration 1 dx. x square integration formula x raised to n चा x raised to n plus 1 divide n plus 1. x raised to 2 plus 1 3 divide 2 plus 1 3 minus 4 x raised to 1 plus 1 2 x square by 2 plus 4 1 dx means x is x square x cube by 3 4 x dx integration x raised to 2 by 2 4 1 dx integration x means 4x plus c. Last answer I equal to x cube divide 3 minus 2 4 divide 2 2 minus 2x square plus 4x plus c. Third problem integration 3 sec square x minus 4 upon x plus 1 upon x square root x minus 7 into dx. Separate integration each part. 3 integration sec square x into dx minus 4 integration 1 upon x into dx plus integration x power 1 square root means 1 half x raised to 1 half into dx minus 7 integration 1 dx. 3 sec square x integration tan x minus 4 1 upon x dx integration log mod x plus x raised to 1. Here we use formula x raised to n into here we use formula a raised to x plus into a raised to y equal to a raised to x plus y. Index formula here we use index formula a raised to x plus a raised to y 1 plus 1 by 2 1 plus 1 by 2 2 into 1 2 2 plus 1 3 here 1 upon x raised to 3 by 2 3 sec square x integration tan x minus 4 log mod x plus integration 1 upon x raised to 3 by 2 minus integration minus 7 integration 1 dx. This term is we get numerator then index sign is changed. 3 tan x minus 4 log mod x plus x raised to minus 3 by 2 plus 1. Formula we use formula x raised to n plus 1 divide n plus 1 x raised to minus 3 by 2 plus 1 minus 3 by 2 plus 1 minus 7x plus c. 2 into 1 2 minus 3 plus 2 minus 1 3 tan x minus 4 log x log mod x plus x raised to minus 1 half divide minus 1 half minus 7x plus c. I equal to 3 tan x minus 4 log mod x minus 1 to 3. Third number term we get numerator, therefore minus 2 x raised to minus 1 half minus 7x plus c. This is last answer. Fourth question.
Fourth question, I equal to integration 2x cube minus 5x plus 3 upon x plus 4 upon x raised to 5 into dx. We separate integration each term to constant value separate by integration 2 integration x cube into dx minus 5 integration x dx plus 3 integration 1 upon x into dx plus 4 x raised to 5. We use formula x raised to n, hence this term is we get numerator, then this index sign is change. 4 integration x raised to minus 5 into dx 2 x raised to 3 plus 1 divide 3 plus 1 minus 5 we use formula x raised to n x raised to 1 plus 1 divide 1 plus 1 plus 3 1 upon x into dx integration log mod x plus 4 x raised to minus 5 x raised to minus 5 plus 1 divide minus 5 plus 1 2x raised to 4 divide 4 minus 5x raised to 2 divide 2 plus 3 log mod x plus 4 x raised to minus 4 divide minus 4 plus c. 2 2s are 4, therefore I equal to x raised to 4 divide 2 minus 5x square divide 2 plus 3 log mod x. 4 4 get cancel, this minus sign is plus minus 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 x raised to minus 4 plus c. Fifth question, integration 3x cube minus 2x plus 5 into dx. Denominator separate each term x raised to 1 x raised square root x means 1 half, therefore 2 into 1 2 2 plus 1 3 by 2 and this term this denominator is separated each term and constant value separate by integration. Integration 3x square divide x raised to 3 by 2 into dx minus 2 integration x raised to 3 by 2 into dx plus 5 integration 1 upon x raised to 3 by 2 into dx. I equal to 3 integration, here we use formula divisible formula, index divisible formula. When multiplication then index power is adding and subtraction then index power is divisible then index power is subtracting. X raised to 3 minus 3 by 2 minus 2 x raised to 1 minus 3 by 2, here 1 index 1 minus 3 by 2 into dx plus 5 integration x raised to minus 3 by 2 into we use formula x raised to n, hence this term we get numerator then index sign is change. 5 integration x raised to minus 3 by 2 into dx 3 2s are 6 minus 3 x raised to 3 by 2 into dx minus 2 into 1 2 minus 3 minus 1 up minus 2 integration x raised to minus 1 up plus 5 x raised to minus 3 by 2 into dx. Integration I equal to 3 x raised to 3 by 2 plus 1, we use formula x raised to n. When we use formula then integration sign is cancel, x raised to 3 by 2 plus 1 divide 3 by 2 plus 1 minus 2 x raised to minus 1 up plus 1 divide minus 1 up plus 1 plus 5 x raised to minus 3 by 2 plus 1 divide minus 3 by 2 plus 1 plus c. 2 into 1 2 3 plus 2 equal to 5 3 x raised to 5 by 2 divide 5 by 2 minus 2 x raised to 1 half divide 1 half plus 5 2 into 1 2 minus 3 plus 2 minus 1 5 x raised to minus 1 by 2 divide minus 1 by 2 plus c. 1 2 3 third number term we get numerator 2 into 3 into x raised to 5 by 2 divide 5 2 into 2 into x raised to 1 half divide 1 minus plus minus minus 2 into 5 into x raised to minus 1 half divide 1 plus c. 2 into 3 6 into x raised to 5 by 2 divide 5 minus 4x raised to 1 half minus 2 into 5 10 x raised to minus 1 half plus c. This is the last answer.
आपण याचं काढतो इंटिग्रेशन 3x³ मायनस 2x प्लस 5 डिवाइड x स्क्वेअर रूट x इंटू dx. x पॉवर 1 आणि x रेज टू 1 हाफ 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3/2 3x³ डिवाइड x रेज टू 3/2 इंटू dx मायनस 2 इंटिग्रेशन x डिवाइड x रेज टू 3/2 इंटू dx प्लस 5 इंटिग्रेशन 1 upon x raised to 3/2 into ds. We constant value separate by integration. 3 integration x raised to 3 minus 3/2. We use formula, index divisible formula. 3 minus x raised to 3 minus 3/2 into dx minus 2 integration x 1 minus 3/2 into dx plus 5 integration x raised to minus 3/2 into dx. 3 2s are 6, 6 minus 3 divide equal to 3/2. 3 integration x raised to 3/2 into dx minus 2 integration minus 1 half into dx plus 5 x raised to minus 3/2 into dx. I equal to 3 x raised to 3/2 plus 1. We use formula x raised to n चा formula x raised to n plus 1 divided n plus 1. 2 into 1 2 3 plus 2 5/2 3 x raised to 5/2 divide 5/2 minus 2 x raised to 1 half divide 1 half plus 5 x raised to 2 into 1 minus 3 plus 2 equal to minus 1 half 5 x raised to minus 1 half divide minus 1 half plus 1. 3 नंबरची टर्मवर न्यूमरेटरला जाते, अंशाला जाते, म्हणून 2 into 3 into x raised to 5/2 divide 5 minus 2 into 2 x raised to 1 half minus 2 into 5 x raised to minus 1 half plus c. 3 दुने 6 6 x 5/2 डिवाइड 5 माइनस हाफ 4 x रेज टू 1 हाफ माइनस 10 x रेज टू माइनस 1 हाफ प्लस c. 6 क्वेश्चन I इक्वल टू इंटिग्रेशन tan स्क्वेअर x इंटू dx. tan स्क्वेअर x ला इंटिग्रेशनमध्ये फॉर्म्युला नाही आहे, सेक स्क्वेअर x ला फॉर्म्युला आहे सेक स्क्वेअर x ला, म्हणून आपण तिथे यूज करतो फंडामेंटल आयडेंटिटी. एक फंडामेंटल आयडेंटिटी आहे पहा, tan सेक स्क्वेअर x मायनस tan स्क्वेअर x इक्वल टू 1 ही फंडामेंटल आयडेंटिटी फंडामेंटल फॉर्म्युला आहे. हा प्लस 1 इकडे आला मायनस होईल, म्हणजे सेक स्क्वेअर x मायनस 1 इक्वल टू tan स्क्वेअर x. tan स्क्वेअर x आन्सर मिळाला सेक स्क्वेअर x मायनस 1 इंटू dx. I इक्वल टू इंटिग्रेशन सेक स्क्वेअर x इंटू dx. प्रत्येकाचं इंटिग्रेशन सेपरेट करतोय आपण. I इक्वल टू इंटिग्रेशन सेक स्क्वेअर x इंटू dx मायनस इंटिग्रेशन 1 dx सेक स्क्वेअर x इंटिग्रेशन tan x आणि मायनस 1 dx इंटिग्रेशन x प्लस c.